자, 11월 21일 월요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다. Financial authorities in South Korea have launched an investigation into local cryptocurrency exchanges suspected of issuing their own digital tokens, following reports that the now bankrupt FTX's own token, FTT, was what led to the global crypto company's collapse. 지금은 파산한 암호화폐 거래소 FTX의 자체 발행 코인인 FTT가 파산의 원인으로 지목되자 금융당국이 자체 코인을 발행한 것으로 보이는 국내 거래소들의 조사에 착수했습니다. Delegates at the COP27 climate summit have agreed to set up a loss and damage fund meant to provide financial assistance to vulnerable nations stricken by climate disaster. UN 기후변화협약 당사국 총회에 참석한 각국 대표들이 기후 재앙에 시달리는 개발도상국의 손실과 피해 보상을 위한 기금 조성에 합의하는 데 성공했습니다. US Democratic senators have sent a letter to the Federal Trade Commission urging the agency to investigate Elon Musk's Twitter over concerns its new CEO has undermined the integrity and safety of the platform. 미국 민주당 소속 상원 의원 7명은 연방거래위원회에 서한을 보내 트위터의 신임 CEO 일론 머스크가 트위터의 무결성과 안전성을 훼손하는 걱정스러운 조처를 했다며 조사에 나설 것을 촉구했습니다. British Prime Minister Rishi Sunak has announced that the UK will provide Ukraine with a new air defence package worth £50 million during his first visit to Kyiv since taking office. 리시 수낙 영국 총리는 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만난 자리에서 우크라이나에 5천만 파운드, 우리 돈으로 약 800억 원 규모의 방공 패키지를 지원한다고 밝혔습니다. 수낙 총리는 이번이 총리 취임 후 첫 키이우 방문입니다. In a last-minute reversal, FIFA confirmed on Friday that no alcohol will be sold at Qatar's World Cup stadiums, with only 2 days to go before the opening game. 국제축구연맹 FIFA가 2022 카타르 월드컵 경기장 주위에서 맥주를 판매하기로 한 계획을 대회 개막을 불과 이틀 앞두고 전격 철회했습니다. And those are today's headlines. Morning Headline Expressions. From the headlines today, let's look at the key expressions. 지금은 파산한 FTX라는 표현으로요. The now bankrupt FTX라고 했습니다. Apologies to all investors in FTT because a couple of weeks ago, everything was fine. FTX was working and now it is bankrupt. So the now hyphen something means it is now this. For example, the child is crying. You give them a teddy bear. The now happy child smiles at you. 지금은 행복한 아이. 그러면 the now happy child. 자, 두 번째 헤드라인에서는요. 무언가에 시달린다라는 뜻으로 stricken by something이라고 했습니다. Take out the C, take out the N. What do you have, Sue? Take out the C and the N. Yeah. Strike? Yes, to be hit by something. If something is stricken by something, it has been hit by it, negatively affected by it. It could be illness, it could be climate disaster, it could be anything. It's not going to be good though, I tell you that. 네, 무언가에 타격을 받았다라는 의미가 들어가 있어서 stricken by something 그러면 무언가에 시달리다라는 뜻입니다. stricken by illness라는 표현도 종종 쓰이는 표현이에요. 병마에 시달리다. 자, 그 다음에 integrity라는 표현이 있었습니다. Yeah, we talked about the integrity of a human being, of a person like Sue, who's loyal, honest, true, doesn't steal from my wallet, doesn't take my donut, and always tells me the truth. 네. 진실된 말을 하는 그런 사람한테 This person has integrity라고 얘기를 할 수 있고요. 아주 좋은 말이에요. 네. I strive to hear this. I never do. 근데 이제 여기서는요. 트위터에 대한 얘기였는데 트위터의 그 무결성 integrity가 지금은 undermined 됐다, 훼손됐다라는 얘기가 나왔습니다. 자, 그 다음 헤드라인에서는요. 방공 패키지, air defense package. Yes. If we're talking about air defense, it's defending things that are flying at us. If we're talking about sea defense, it's things that are coming out of the water. Yep. If we're talking about land defense, well, it's probably going to be a tank or a jeep or something like that. And the final expression is
A last minute something. The very point just before something is about to happen, at the 11th hour, at the last minute, when you think it's all over, but it's not. I'm hoping that Son Heung-min scores a goal. Yeah? Last minute. At the last minute in the game on Thursday. Wouldn't that be fantastic? It would. Minute 89. 네. The crowd goes wild. It's a goal. Oh, 비싸거래. Yeah. Oh, 비싸거. 그래요. 자, last minute라는 게 이렇게 마지막 순간에 막판에라는 의미가 되는데요. 보통은 이제 at the last minute라고 하지만 상황에 따라서 last minute를 여기서처럼 이제 형용사로도 쓸 수 있는 겁니다. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 그러면 11월 22일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Foreign ministers of the G7 have urged the UN Security Council to take further significant measures in response to the latest intercontinental ballistic missile launch by North Korea. 주요 7개국 G7 외무장관들은 북한의 대륙간 탄도미사일 발사를 강력하게 규탄하면서 UN 안전보장이사회에 추가적인 중대 조처를 촉구했습니다. A 5.6 magnitude earthquake struck the main Indonesian island of Java on Monday, killing scores of people, with reports saying the tremor could be felt in the capital Jakarta, about 100 kilometers away. 인도네시아 자바섬에 어제 규모 5.6의 지진이 발생해 다수의 사망자가 발생하고 100km 떨어진 수도 자카르타에서도 일부 건물이 흔들렸습니다. Former U.S. President Donald Trump's Twitter account has been reinstated after being banned following the January 6 attack on the Capitol in 2021. 지난 2021년 1월 6일 미국 연방의사당 공격 이후 영구 정지 제재를 받았던 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 트위터 계정이 복구됐습니다. Incumbent Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev has won a resounding victory in a snap presidential election, emboldening him to further distance himself from Russia. 카심 조마르트 토카예프 카자흐스탄 현직 대통령이 조기 대선에서 승리하면서 러시아와 일정 거리를 유지하는 외교 정책에 힘이 실렸습니다. Powerful explosions have rocked the Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine, and the IAEA chief saying the forces behind the shelling are playing with fire. 우크라이나 자포리저 원자력 발전소가 또다시 포격을 당했습니다. 이에 국제원자력기구 IAEA 사무총장은 포격의 배후에 누가 있든 불장난을 하고 있다고 비판했습니다. Christmas markets across Europe are scaling back due to the energy crisis and climate breakdown, ditching seasonal ice rinks for roller skating and switching on lights for less time. 유럽 국가들이 에너지 위기와 기후 변화에 대응하기 위해 크리스마스 시장 운영 규모를 축소하고 있습니다. 야외 스케이트장 운영을 중단하고 점등 시간도 단축하기로 했습니다. Morning Headline Expressions. In the first headline, we looked at the expression to urge someone to do something. Yeah, you really, really try hard to convince them or persuade them to do something. 누군가에게 무엇을 촉구하다의 의미입니다. Urge someone to do something. 자, 그 다음 헤드라인에서는요. A lot of people or Scores of people. And you can do this with anything, right? There are scores of animals at the zoo. There were scores of cars on the road. Yeah, definitely. Scores of people are writing in right now. Great. So scores Keep of 'em people, many people 이란 뜻입니다. In the third headline, to be reinstated. So this we were talking about Trump's account, Trump's Yeah. Twitter account. So it had been, he had an account. It was one of the most viewed and discussed, Definitely. probably the most discussed Twitter account of all time. But then he was banned. So now they've decided to lift the ban. His account has been restored. Right. It's been reinstated.
They have lifted the ban. 더 이상 트위터 계정을 사용하지 못하게 했다가 이렇게 금지됐던 것이 이제는 해제가 된, lifting이 됐는데요. 그래서 계정이 복구됐다. The account has been reinstated. 자, 그 다음에 헤드라인 넘버 4에서는요. 압도적인 승리라는 뜻으로 You could say a landslide victory, but the expression used here was A resounding victory. For a second, I thought maybe you were talking about the England and Iran match last night, because that was, what was the score for 6-2. So that was a resounding victory for England. That absolutely was a resounding victory as well. 6-2였어요. And a resounding victory means very clear, very decisive by a wide margin. In this election in Kazakhstan, it was 81.3% of the vote. 네, 아우. 그랬네요. 정말 압도적으로 이란과의 경기에서 어젯밤에 영국이 6대2로 승리를 했어요. 그러니까 스포츠에서도 많이 쓰는 표현입니다. A landslide victory, a resounding victory. 자, 그 다음으로요. To rock something or someone. Someone, yeah, that's the phrase we used when I was younger, when I played ice hockey. If you took a very big body check, you would say, oh, you got rocked. Because then you're really shaken up by it, and you hit the ice, and you don't feel normal for a while, and that's what this meant. We're talking about the artillery fire from landing near this nuclear power plant, so it would kind of shake it, but it didn't strike it. 그 shake의 느낌이 살아 있는 거죠. rock라는 동사는 이제 뒤흔들다 의미가 있습니다. 자, 마지막 표현은요, to scale back였어요. Scale back. In this case, they're going to do less. So a lot of times you might see this phrase in production, right? Like in factories, if there's an oversupply of whatever product they're making, they might scale back production, produce less. If there's a shortage of supply and really high demand, they might actually scale up production. Yeah. You can do that as well. 그래요. 규모를 축소하다는 scale back가 되겠습니다. 자, 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 그러면 11월 23일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. South Korea's military has successfully carried out a missile interception test of its LSAM, or Long Range Surface-to-Air Missile System, also known as Korean THAAD. 군 당국이 한국형 사드로 불리는 장거리 지대공 미사일 LSAM의 요격 시험을 성공적으로 마쳤습니다. A new report released by Statistics Korea shows 1.4 million married women experienced a career break in the first half of this year, with child rearing being the top reason. 통계청 발표에 따르면 올해 상반기 경력 단절 여성이 약 140만 명으로 조사됐고 육아로 경력이 단절되는 경우가 가장 많았습니다. U.S. President Joe Biden continued a long-held tradition on Monday and pardoned a pair of Thanksgiving turkeys to kick off the holiday season, while cracking jokes about this month's midterm elections. 조 바이든 미국 대통령이 백악관의 오랜 전통인 칠면조를 사면하면서 추수감사절부터 시작되는 명절 시즌의 시작을 알렸습니다. 바이든은 사면식에서 이번 중간선거에 대한 농담도 함께 나눴습니다. China has signed a $60 billion deal to purchase liquefied natural gas from Qatar over 27 years, in the biggest and longest such LNG agreement to date, as volatility drives buyers to seek long-term supplies. 중국이 카타르와 27년에 걸쳐 600억 달러, 우리 돈으로 약 83조 원 규모의 액화천연가스를 수입하는 계약을 체결했습니다. 변동성으로 인해 구매자들이 장기적인 공급을 원함에 따라 진행된 사상 최대 규모의 LNG 계약입니다. Scientists have confirmed that the Tonga volcanic eruption in January this year displaced almost 10 cubic kilometers of seafloor, equivalent to 2.6 million Olympic pools, making it the largest eruption ever recorded with modern technology.
올해 1월에 발생한 섬나라 통가의 해저 화산 폭발이 현대적 기기로 측정된 화산 분화 중 사상 최대 규모였다는 분석이 나왔습니다. 이는 올림픽 규격 수영장 260만 개에 해당하는 규모입니다. And those are today's headlines. Morning Headline Expressions. From the headlines today, interception이라는 표현부터 볼까요? An interception is when the act of stopping somebody or something from getting to its destination. 네, 스포츠에서는 가로채다, 공을 가로칠 때, 끼어들 때 이렇게 쓰기도 하지만 여기서는 요격이라는 의미로 interception을 썼고요. 두 번째 헤드라인에서는 career break. Career break is when someone decides that they want to stop working for the time being. 자, 요거는 사실 좀 주의해야 되는 표현이긴 해요. 영어에서 career break는 훨씬 광범위한 표현입니다. 그래서 일을 잠시 쉰다. 이런 느낌이에요. 그러나 우리가 이제 뉴스에서 봤을 때는 경력 단절 여성을 표현하기 위해서 썼다라는 거. 그건 아주 스페시픽한 분야이지만 뭐 영어로는 이렇게 표현을 하는 수밖에 없을 것 같아요. The next one was to crack jokes. Cracking jokes, making jokes, saying funny things. Yeah. Intentionally to make people laugh. Exactly. To crack a joke, to tell a joke. 농담하다 이런 뜻이고요. 자, 그 다음에 over 27 years. So that means this deal will last for 27 years. 그래요. 여기서 말하는 거는 27년에 걸쳐서 이런 의미입니다. Over 27 years. And the final one was equivalent to something. If A is equivalent to B, it means A is the same as B, or 그렇죠. A equals B. Yeah, A is the same as. 이것과 맞먹는다, 여기에 해당이 된다, 상응한다, 똑같다. equivalent to. 그래서 아까 10 cubic kilometers. 이게 딱 와닿지 않을 수 있어요. 그래서 that's equivalent to 2.6 million Olympic pools. 올림픽 규격 수영장 한 260만 개에 해당됩니다. 라는 표현이 나왔죠. 자, 이렇게 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰 해봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다. 자, 11월 24일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The OECD has cut its growth forecast for South Korea for 2023 to 1.8%, lower than its previous projection of 2.2% in September. 경제협력개발기구 OECD는 우리나라의 내년 경제성장률 전망치를 지난 9월 제시했던 2.2%보다 낮은 1.8%로 하향 조정했습니다. Plastic bags will be banned at convenience stores across the nation starting today, while the use of disposable cups and plastic straws will be prohibited at restaurants, all with a one-year grace period. 오늘부터 전국 편의점에서 비닐봉지 사용이 그리고 식당에서는 일회용 컵과 플라스틱 빨대 사용이 금지됩니다. 단 시민 혼란과 불편 최소화를 위해 1년 동안의 계도 기간이 적용됩니다. The defense chiefs of the U.S. and China held a bilateral meeting in Cambodia on Tuesday, with the U.S. pushing China to fully enforce UN Security Council resolutions against North Korea, and China once again drawing a red line on the Taiwan issue. 지난 화요일 미국과 중국의 국방장관이 캄보디아에서 양자회담을 가졌습니다. 이 자리에서 미국은 대북 유엔 안보리 결의안을 철저하게 이행할 것을 중국에 촉구했고 중국은 다시금 대만 문제에 분명히 선을 그었습니다. China's COVID cases are reportedly surging toward record highs, with its monthly count climbing to more than 280,000, and authorities saying it's the worst they've seen in 3 years. 최근 중국의 코로나19 재확산세가 기록적인 것으로 알려졌습니다. 이달 누적 신규 감염자가 28만 명 이상으로 증가하면서 중국 방역당국은 지금이 3년 만에 가장 심각한 상황이라고 밝혔습니다. Saudi Arabia announced a snap public holiday on Wednesday to mark the national team's stunning 2-1 upset over Lionel Messi's Argentina at the World Cup.
카타르 월드컵에서 사우디아라비아가 리오넬 메시가 이끄는 아르헨티나를 2대1로 꺾는 대이변을 일으켰습니다. 이를 기념하기 위해 사우디는 23일을 임시 공휴일로 선포했습니다. And those are today's headlines. Morning Headline Expressions. Headline expressions 살펴보겠습니다. The first one was previous projection. So previous means last. It happened before, just before. And a projection, when we're talking about for economic growth, that type of thing, it's a forecast, an expectation. The previous projection, 이전 전망치. And the projection for economic growth for next year here in Korea, the projection has gone down. Right. We'll have to wait and see what actually happens. But back in September, they said 2.2%, and now they're forecasting 1.8%. So the projection is going down. Right. The last forecast was a little higher. Yes. Last forecast, previous projection. Now, the second expression is grace period. Grace period. Sometimes those were good when you're in university. Yeah. Some professors would let you hand in a report Or an assignment later. a little bit Yeah. late without making you, without docking you any points. So that would be a grace period. In this case, we're talking about the plastic bag issue, right? So this grace period, and different grace periods can last for different periods of time, depending on who's setting it. In this case, it's 1 year, and you won't have to pay any fines if you give plastic bags to customers within this year. After that, though, There will be fines. yes, they're saying up to 3 million won. Yeah, and customers won't be able to ask for plastic bags. And I guess by then they'll have become used to it, so they won't ask for it, hopefully. Right, exactly. Yeah. People will figure out ways to bring their own bags. Exactly. A grace period, 계도기간, 유예기간이라는 뜻입니다. The next one was to draw a line. Draw a red line. A red line. Draw a red line, Yes. right. So this was, in particular, we hear this a lot when we're talking about China with the Taiwan issue. So a red line is something that if you break that or if you go against it, they cannot accept it, right? So that issue is non-negotiable. They'll never accept the idea of Taiwan becoming an independent country and admitting that it's not part of China. Exactly. So you could kind of think of a red line visually. Yes. And they're saying, don't ever cross this line. Don't ever cross this. This will, we are not even going to negotiate anything beyond this line. And we're not going to accept it either. That's the other thing. 네. 한계선이라고 부르기도 하고요. 레드라인이라고 그냥 외래어처럼 말하기도 하는데 이 선은 절대로 넘지 말아라 라고 하는 그런 선입니다. 중국이 대만에 관해서 미국이 내정 간섭하지 말아라. 이건 그냥 중국의 일이다. 절대 대만에 관해서는 어떠한 것도 용납하지 않겠다. 이런 느낌으로 it's a red, they drew a red line. 붉은 선, red line을 그었습니다. 한계선을 그었어요. The next expression was a monthly count. A monthly count. How many of something happened in that month? So this we're talking about the monthly count for COVID cases in China. You can also have a weekly count or a daily count or a yearly count of something. 그렇죠? Daily count would be the number of cases for a particular day, a weekly count for that week, monthly count for the month. And in this case, we're looking at the month of November, and already about 280,000 cases for this month. Right, it's one of the most Quite a they've lot. seen in years. Yeah. And the last expression was upset. Not I'm upset, but like Messi is. Yeah. Messi is upset. He's very upset. He's very upset because Saudi Arabia upset Argentina. So an upset in sports is when a big underdog, a team that no one expects to win, beats a heavy favorite. Exactly. 스포츠에서 upset이라는 명사가 나오면은요, 이것은 바로
대이변, 역전승 이렇게 생각하시면 돼요. 아무도 기대하지 않았던 사우디아라비아가 아르헨티나를 상대로 무려 메시를 상대로 이렇게 이겼습니다. 얼마나 축제 분위기면은 임시 공휴일 snap public holiday까지 선포를 했겠어요. Apparently, that was the day after the match. Yes. And, students at school, they were able to have the day off. Well, they'd even given the university students the afternoon off. I see. Of game the day. day. Match day. Interesting. So they could watch it. And Right. if Korea beats Uruguay tonight, it'll be called an upset, but it won't be as big of an upset as this. I see. 자, 이렇게 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 11월 25일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다. A substantial majority of policymakers at the US Federal Reserve have reportedly agreed it would soon be appropriate to slow the pace of interest rate hikes. 미국 연방준비제도 위원회 과반을 넘는 다수가 기준금리 인상 속도를 조만간 늦추는 게 적절할 거라는 의견을 모은 것으로 알려졌습니다. The European Parliament has designated Russia a state sponsor of terrorism over its actions in Ukraine, a first for the EU as a whole, despite being largely symbolic. 유럽연합의회는 러시아가 우크라이나를 침공해 저지른 행위를 근거로 러시아를 테러 지원국으로 지정했습니다. 이번 지정은 유럽연합 전체로서는 첫 번째 사례지만 사실상 상징적인 조치라는 분석입니다. The group of 7 nations and the EU are reportedly preparing to announce a price cap on Russian oil and are eyeing a price of $65 to $70 per barrel, well above Russian production costs. 주요 7개국 G7과 유럽연합이 러시아산 원유 가격 상한선을 논의하면서 러시아 생산가보다 훨씬 높은 배럴당 65에서 70달러 수준을 고려 중인 것으로 알려졌습니다. Scotland has been blocked from unilaterally holding a referendum next October on whether to secede from the UK by Britain's Supreme Court. 스코틀랜드가 내년 10월 영국에서 독립할 것인지를 결정하는 국민투표를 단독으로 실시하는 것에 대해 영국 대법원이 제동을 걸었습니다. A gigantic goldfish weighing a staggering 30 kilograms has been caught in a lake in France after it was placed there about 20 years ago. 무게가 무려 30kg이나 나가는 초대형 금붕어가 프랑스의 한 호수에서 잡혔습니다. 이 금붕어는 20년 전 해당 호수에 방류됐던 개체입니다. And those have been today's morning headlines. Morning Headline Expressions. From the headlines today, let's have a look at the key expressions. A substantial majority. What was that? Yes, majority and minority. If you have a majority, it's going to be over half, over 50%. If you have a substantial majority, it's not just going to be 51% or 52%. It's going to be quite a large majority. So maybe 70 or 80% would be a substantial majority. 네, majority is over half. 과반이 majority인데 거기 앞에 substantial, 아주 많다라는 표현이 들어가서 정말 과반을 훨씬 넘는 아주 많은 이런 느낌이죠. 그래서 과반을 넘는 다수의 이 Fed 위원들이 아마 이번에는 rate hike를 조금 덜 예전보다 덜 aggressive하게 하지 않을까 이런 추측이었어요. 그다음에 state sponsor는 뭐였죠? A state sponsor is a country that supports something. In this case, we're talking about the state sponsor of terrorism, which has been designated by the EU Parliament, Russia. So if we sponsor something, we support it. In the same way that some TV or radio programs are sponsored by a brand. Yeah. I hope one day we can be sponsored by Pengsu's tuna-flavored bungeopang. Yeah, so the word state in many cases refers to country. Exactly, yes. Except for the United States of America. Yeah, within a country we can have states, meaning different provinces or regions, but certainly when we talk about a state, we're referring to a nation state, meaning a country. 대부분 이제 state는 국가를 의미해요. 그렇지만 아닐 때도 있습니다. 미국에서 state는 주를 말하죠. 근데 여기서 state sponsor의 state는 나라입니다. 그래서 지원하는 나라.
지원국이 되겠고요. To eye something이라는 동사가 있었습니다. It literally means to look at it, but it's often because you either want it or you're considering it. In this case, it's about the EU and the G7 considering what price to put on their price cap for oil against Russia. They're eyeing $65 to $70 per barrel. They haven't decided yet, but that's what they're thinking of or looking for. 눈이라는 명사가 여기서 동사로 쓰인 거예요. 그래서 eye something, 그러면 눈여겨보다가 될 수도 있고 아니면 이 경우에는 이렇게 고려하다의 의미로도 해석할 수 있습니다. The next one was to unilaterally do something. If we do something unilaterally, we do it by ourselves. Oh my goodness, when I first went to university, when I moved away from home, suddenly I could make every decision unilaterally. My parents had no choice what I could eat or where I could go or how often or how little I washed my bedding. The freedom, of course. The freedom. It comes with many dangers. And a lot of responsibility, of course. Unilaterally라는 것은 일방적으로 뭔가 하는 거죠. 그래서 making a decision unilaterally라고 하면은 이제 일방적으로 혼자 알아서 결정하는 거라고 보시면 되겠고요. Of course, Scotland was trying to go ahead with this vote next October unilaterally, but the UK's court says, no, you can't do that. No. You have to see what happens. Exactly. The next one was staggering. Yes, something that is hard to believe, that shocks us or stuns us. If you think back to 1940s and 50s melodramas from Hollywood, when the heroine got some bad news, she would sigh dramatically, and she would take 3 steps back, staggering back because she was so upset. Exactly. So it comes from that whole concept of stepping back a little bit because you're so surprised or shocked. Staggering, 아주 놀라울 정도로 뭔가 믿기 힘들 때 쓰는 표현이에요. Well, this gigantic fish that looks like a goldfish and has a name called Carrot. She's a cutie. Is she? Yes, I think she's lovely. Oh, well, Paul thinks she's cute. I think she's a little bit scary looking. Anyway. She doesn't eat people, it's fine. She weighs a staggering 30 kilograms. She's massive. Very big. And very, very beautiful. Yes, all right. 자, 이렇게 해서 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.